Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, welcome back to another edition of Practical Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我是 Alice 彭。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph 林。这个月我们都在教好棒哦，对不对？How do you say that? 很不哟，很不哟，很强哦，很强哦。Two different ways of saying awesome, great, fantastic, wonderful 啊。那我们这个月都在 focus 在云林，要介绍这边的一些人事物啊，对不对？好吃的东西。对，然后据说啊，东北不是有三宝吗？对，叫人参、貂皮、乌拉草。你都知道？我当然知道。那我要考你了。OK， 云林有三瓜呢。我当然也知道了。是吗？真的吗？就是呱呱呱！哇！你猜对一半了啦。没有啦，都有瓜啦。我是开玩笑的。我当然知道，注意听。OK。香瓜，西瓜，丝瓜，真的是呱呱呱呢。对呀。That's right. There are 3 famous gourds from Yunlin County, and they are the honeydew, watermelon, and the Chinese squash or loofah. OK， 我们今天就揣摩一个这样子的状况好了。你答对了，好棒哎，真的。好，考大家，云林有哪3大名瓜呢？ What are the 3 famous gourds of Yunlin? 云林。有乃三胎名瓜，有乃三胎名瓜，就是名瓜，非常有名的瓜瓜。That's good. What are the 3 famous gourds of Yunlin County? And they are, let's teach you this, 香瓜、西瓜和丝瓜。注意听哦，香瓜、西瓜、老菜瓜。老菜瓜吗？不是老菜瓜，是指汉丝瓜。老是汉的意思 ，that means and. OK， 所以是菜瓜，其实是丝瓜。Very good。好啦，真的好棒哦，答对，全答对，怎么说呢？很不哟，很不哟，或者是很强哦。对，很强哦。全答错，全答错。答错，记得错，其实听起来像错，其实是对的意思哦，所以全答对了。全答错，全答错。All right, let's review some of these phrases right here. 我们就再一次教大家怎么说香瓜、西瓜跟丝瓜咯。先从香瓜 honeydew， 香瓜，然后西瓜 watermelon， 西瓜，然后不要老咯，就丝瓜就好了。菜瓜，菜瓜 ，that is a Chinese squash or loofah, we call it too. 这就是云林的3大名瓜，去了云林一定要吃这些了哈。All right, now you know it's all about 好棒哦，很强哦，or 很不哟。That does it for today's Practical Hakka。什么太嘎？俺是谁张来了？客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.